Hoy vamos a hacer un par de principales. Uy, tengo esto muy alto. Llama del dios caído. No sé qué. Así de memoria no sé lo que. Trevo Mine is but a stone's throw from here. Vale, me hice lo del arco. La misión del arco me la he hecho esta mañana. Que se me ocurrió ponerme otro arco y mejorarlo. Al final una gilipollera llega y pegarle un madero. Y he desbloqueado otra misión en la plaza del pueblo, que es vigilar al predicador. Ah, nada, estaba explicando que me he hecho una misión secundaria esta mañana. La que se me atascó ayer. La importante. Guarda. ¿Qué hace? Y vamos a hacer principales. Por lo menos un par, que si no, no vamos. Tenemos que hacer aquí, a la mina de Trevo, otra vez. Y otra al sitio este, sea cual sea. Así que vamos a ir. También he cogido unos peoncillos un poco. Could you come over here? ¿Me vas a llevar hasta el final de la misión desde aquí? El enemigo. Este enemigo para que me coja más cerca y se me oiga ni que sea una misión mejor. Así. Oh, y no se ve en la cámara, qué grande. I've heard some interesting tidings about town. Encontré unos pantalones mejores. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Por cierto, he compartido la historia en la cuenta personal. Ahora sí está todo hecho. It would seem the Queen Regent has made significant alterations to the chain of command. A ver qué cuentan hoy en la mina. En la mina yo no lo I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit. Ah, bueno, también le mejoré la espada al gato con botas. Me compré una placa nueva. Voy al maldito. Se notan las placas nuevas. Se notan, pero que flipan. Y eso, que he estado esta mañana no haciendo lo importante, porque creo que esto ha sido la vuelta y farmeo un poquito, pero he hecho cosas. Yo tengo piedras transportadoras, si no la vuelta va a ser un coño. No, pues la vuelta va a ser un coñazo. Así sea. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. It is well to be prepared, but over-preparation will serve us not. Oro. Oh,
Me he conocido fama disuelto. Como enganche. Resounding success. Eso lo gana uno de fuerza. Ah, porque gana más vida que fuerza. There are porque useful no- ingredients to be gathered here. Pues old debería wind. ponerlo guerrero para... I'd say we collect as much as Que we gane can más carry. fuerza. Vamos a ayudar a aquel. Must you run so fast? No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Griffin gets the worm, as they say. Coño. Mismo cuanto. You'll not live to regret this. Uy. No te veía. I shan't let them harm you. Nice. Y en algún momento dado también tengo que ir al pueblo de la costa de nuevo. I'll gather Que tengo la this. misión It de might los- be of use. Estamos aquí en la misma. Ha recordado bastante más lejos. Oh, qué buena paga. Y arriba. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. No doubt this triumph will spur us into the next. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. La linterna me está durando una barbaridad. ¿Ves? Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? That is most fortuitous. Avoid flame at any cost, Imogen. You have been doused in oil. Ah, vale, simplemente llegar. You are in need of heat. Ocasión. Devastado una simple ignición. Puede recibir un ataque de fuego mientras está cubierto de aceite o al ser cubierto de aceite tras una ignición. Entonces, en ignición. Vale, o sea, me tengo que mojar. Allow me. Wait right Y there. Whatever 'tis you need.
I shall gladly oblige. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. I can do no less I like that. Esa va a ser, ¿no? Ah, no, ya está abierta. Está abierta. Vale. Pues está abierto por la Can't misión. wait to find out what's inside. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit. Let's do that wind go to waste. ¿Cuánto llevas de juego? Pues no sabría decirte, es que no puedo verlo. A ver. 9 horas. Rango 6. Ah, esta era la parte superior a la que no podíamos llegar. If only 'tweren't so far away. Cofre. Oi, you there! If fit to fight, give us a hand. verdad llevo de partida Scatter the goblin! lo que llevo de streaming, menos lo que es esta mañana, que creo que fue una horita. I'm turning into a pinprick. Qué feo eres, cabrón. All done then? Ajá, no pide transportador. Not a bad idea. No, podemos terminar aquí, ¿no? Uf, está copido ya, no tengo que pensar. Ah, no, que ahí no hay arriba. At once, master. Hostias. Heavier than I expected. Stepping stones Grande. need not speak. ¡Otra! Qué loco. ¿Cómo he entendido que quería el tío? You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. Ah, salido. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. I dare say that's part and parcel of the adventurer's trade. ¡Ah, coño! ¿Esto? Ah, pues no era donde yo pensaba. No era el sitio que yo pensaba. Full glad I am to see the sky again. Such dark depths take their toll on the spirit. I knew it to be so. I've a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly Hostia. try out any useful mechanisms I espy. Hechicero nivel 22. Claro, esto es uno de esos peones. Es que los hechiceros no curan, tío. Me interesa que... Ani.
No cura, tío. Está muy bien, pero no me interesa. Si buscas un hechicero, sí. Es que ahí parece que hay otra cueva, ¿no? Más bien... Come to think of it, some masters Es otra rearrange cueva. their party at the drop of a hat. ¿No? One no. such arisen, there's ought to be found there. Símbolo. Can you not see it? Let us ponder how best to proceed. Me he liado, quería seguir arriba entonces. Vale, se vuelve por ahí. Ir por arriba. ¡Oh! A ver dónde llegamos. A ninguna parte. Unless my eyes deceive me, there's something down there. Ah, ahí. Most impressive, Master. Ya, chao, ¿no? Tengo los caminos desbloqueados. Ah, sí. Por aquí se llegaba a donde estaba el arco que estaba aquí. Voy a tirar un poco para adelante. Unas malas tiro que ir a transportador. Look, Master! Goblins! Tranco, fondo. I suppose I'll handle this. No, déjalo. Vente. Venirse para acá. Venirse para acá. Ah. Ay, me pica un pie. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Awesome! You made a big on me! Abajo, por Hard all you want! Won't make a difference when I've grappled you, see? Vale, vamos a ver por este lado del río. ¿Aquello es un grifo bajando? Uncommon grifo. materials can be found here, methinks. Ha ido por detrás de la Well, montaña. well. That's quite a discovery. Buah, ojalá baje. Uy. También tengo para arriba. And here I was hoping for some great treasure. Now I feel stupid. We'll find a use for it, I'm sure. You Yeah, have my yeah. protection. You've been doused in oil. You must steer clear of fire. Aquí.
resources. I will finish this here and now. Ah, yo puedo acampar aquí. Puedo tiro para el fuego. I'll be feeling the scars of that Sí, battle sí, for vengo. some time yet. Descansa hasta la... Y hemos dicho que vamos a ir por arriba. ¿Hasta allá arriba se puede ir? What could yon chest be hiding? I must know. Let us hope your curiosity will be Coño, no rewarded. puedo. Coño, dinero. Uf, Dios, perfecto. No, al día. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Is there nothing we can do about this obstacle? If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. I would gladly be of aid, Arisen. Tis in caverns such as these that monsters thrive. Coño. This room is proof of my negligence. Well done! Y aquí me faltan dos. ¿Y los dos que me faltan? ¿Qué hacen? Irse. Yo dije que iba a hacer cosas de la historia principal, pero al parecer era mentira. I would have preferred not to have to fight this room, but at least I know I'm up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. These fiends will resurrect so long as their skulls remain intact. But fear not, I shall gladly smash every last one. Well, you don't see that every day. I imagine my master would faint were I to return beyond the rift with it. Poco We're not done yet, master. Our decepcionante. next destination awaits. We've a few options where to go, but I'd say our best bet is to start with the location nearest us. The soldiers delivering freight were last espied near Vermon's eastern edge. That's not Okay. far from here. Sí que hay.
¿Quién ha sido el tonto, tío? Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Anda, anda, ayudadlo. My curative magics are at your disposal. Wait right there. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Ahí está. Lo sabía. I've got a good feeling Estaba about viendo this esa one. parte del sol un poco rara. I am poised to strike. Just say the word. Shall I assist? Arriba. Mira, otro. If you need that destroyed, I'm your pawn. Shall I assist? No hace falta coger carril. ¡Oh! Esto es nuevo. Hostia, espera. Is there no getting through this door? Ahí va. Era por esta, en esta salto. Y ahora se puede ir para abajo. Y hay otro cofre. Joder. Pensaba que no había nada aquí. Let me be the one to collect it. Y otro. La galabarda. No, pero esto es cuando las mejores van a hacer más daño que las que tengo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. We ought to keep watch, lest we be set upon from Ah, la behind. puerta. Pray, speak up should you notice aught amiss. Oye, pues estuvo bien la mina. Oye, que parece bonito. There's no need to make camp here. He We've dicho energy para enough to un tren. press on for a while yet. I understand the inclination arisen. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. Yes, master? You require assistance? ¡Hostias! Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need ¡Un dragón! arises. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Dónde está el mago? Chavales. ¿Qué hacéis? It was well worth the effort of breaking it. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor.
No, sí que se han metido ellos solos, tío. Hablando de meter. Whatever it is you Oye, need. que vienen. ¿Le metemos al dragón? Here, if you please. Cállate. Espérate. Un caute. ¿Qué hay por aquí? Might you consider lightening your pack, Master? Well, let us make haste for the nearest town. ¿Qué va? I'd rather sell our pickings at market than toss them aside. Vamos a guardar. No se puede. Bueno, lo más lejos que nos mandará será a la cueva. Vamos a darle un try el bicho este, ¿no? Might there be aught over there? Let us ponder how best to proceed. Estoy viendo sombras, tío. A ti a los árboles. Where are we Punching. off to next? Ah, no, Where sí. to next? I suppose the location nearest here would be a good place to Sí, start. sí, sí. The soldiers delivering freight were last espied near Vermon's eastern edge. And that's not far from here. Fire must be put out near our comrade burn. Arisen, you are full of surprise. I look forward to performing my own part of that strength. Now that is a surprise. Save me there. I'll redeem myself. Hostia, que hay un grifo por allí. Como baje también estoy con... ¿Que tú bajas o qué? Stay with me, Arisen. Right back. No le hago mierda. No miracle will bring us victory here. We ought to withdraw and rethink our approach. Let me think on that. Nada. Nada. Era un try para ver cómo iba. Va como el... Nada. Nada. Volveremos más adelante. Ay, mira, el fondo de pantalla del primero. Qué chulo. Where are we off to next? Nada, Where avanzamos. Next. I suppose the location nearest here would be a good place to start. The soldiers delivering freight were last espied near Vermon's eastern edge. That's not far from here. Look, Master! Goblins! I suppose I'll handle this. It was excellent. I could have done no better. Glad to be of service. Aptly said. Casi con peligro.
I'll turn you into a pincushion. Ah, no, 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 no. Vale, ahora sí. No sense letting the enemy gain the upper Ah, hand. capitán. The early griffin gets the worm, as they say. This ox cart's bound. A ver, I need to see some coin before I let you on. Adelante. Ya descubrí cómo era el viaje rápido en los carros. Hay que pulsar, hay que sentarse y pulsar triángulo después. Battle is best Entonces sí es avoided. viaje rápido. Si no, pues te comes todo el viaje. Vamos a descansar. Vamos a hacer el descanso. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. Good evening, sir. I trust you fared all... Getting proper rest is an No sé de dónde estoy sacando tanta pasta, tío. Tenía 4.000 y siento que no he ganado dinero. Han contratado al gato con pota. Nice. Twas just as dawn. Good morrow, everyone. Off we go then. Shall we get underway? Vale. Espérate. Primero, a dejar cosas en el alma. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Oh, sí. Espera, úteis. Señales de valor. ¿Cuándo ha cogido esto? Foremost hospitality in all Vale. Fernworth. Much obliged. Puedes mandar a los peones a trabajar por ahí. Yo no los puedo mandar, sino que pueden contratarlo los demás cuando entran en la piedra de las fallas. ¿Ves? Te metes en una piedra como esta. I've just recalled a little tidbit I heard from ¿Ves the que yo tengo 4? If Por los you que no son refer gatos to con botas, changes in the military's son makeup, peones que me han salido en las I fallas, heard the que son de same. otra gente y que yo he contratado. Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. Yo iba a mejorar Hail, friend. las... How fare ¡Uy! you? ¡Hombre! 'Tis not long now ere I am to... I thought it only right to tell you that.
As you were the one who gifted me the bow, I was also rather hoping you would consider it. But the path to the arbor is not easily found. There is a log bridge near the ruins where I train. I'll await you on the other side. Come find me when... Ah. Are you in the market for something in particular? Sí, van a ser mejores. Pero aún no lo son. Do come again. Look, Martin. Así que va a presentarse a la prueba de arquería ya. Vamos a verla, ¿no? Pero ahora hay que ir. Bueno, tengo que A treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospital. You know where to find me. En verdad no le voy a... Voy a pensar cambiar la vocación, pero lo voy a hacer al gato con botas. Porque me conviene que tenga el pito ese que me impulsa. ¿Qué pasa a ti, bicho? ¿Te doy la cabeza? Welcome to Pure. And quality is what you need if you want to survive. Cosas nuevas. So if we check the price, hope to see you again. This might contain useful information. A thorough perusal might reveal aught of interest. Weather this pleasant makes me want to kip somewhere with a nice breeze. 'Tis well that you are in good spirits, so long as you are ready when it counts. Más o menos donde estaba I knew it to be so. Lo bueno es que ya no tengo que ir con el arco, así que... Uy, por cierto, subí de nivel de vocación y no he visto las habilidades, ¿no? What is that, a tower? Nay, a statue. From this distance, I cannot be sure. We shall have to make our way over to it. I shan't allow any further harm to you.
Coño, que se nos queda el gato con botas. Guard all you want. Oye, oye, oye. ¿De Won't dónde han make a salido toda esta difference when gente? I've grappled you, see? That's the spirit. You might join the fight yourself. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? A la caseta. Entonces lo del minotauro debe estar movido más para adelante. No sé si habrá respawneado. Pero vamos mucho más fuertes que otros. Y sin arco. Freshly rested as we Es que are, no me gusta mucho perspective el ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Ok, perfecto. Y ahora gana 9 de fuerza. No sé cómo. You'll not live to regret this. That's quite a large boulder, but methinks 'twill budge if we combine our strength. Shall we set it rolling? ¿Estará? Am I the first to notice we've all No, got not- different vocations? That is most fortuitous. Ahí no fuera que I see it as a glad thing. Coñazo, los lobos. We are well poised to supplement each other's strengths. La siguiente a la derecha y luego la segunda a la izquierda. You have my protection. ¿Esto qué para acá? Have you a different Oye, ¿se venía o destination qué? in mind, Master? Very well. Que I shall necesito follow ayuda. your lead instead. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. You shall count upon your guidance when the time comes. ¡No te mueres! Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Ay, qué Well, I'm sure there's still room for improvement. Ah, pero no viene. My sword strikes true.
Come on! Come on then. Don't drag this down. I cannot fall to prowess. Perhaps you'd like to take care of the remainder. I like that. Yes. Ah, ¿para dónde era? Mierda, ¿no? Voy a coger por la derecha esta. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Fascinating. Although it's a Now, there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. no me empuje. We're here, Master. You've come. Shall we be off? Follow me. And pray take... The sacred arbor will be a sight to behold, I'm sure. ¿Te vas Let us a trust in llevar a Sir tu Glindor pueblo? to see us there. We're to be guided to our destination. Wolves drawn in! Our eyes await. Facilito. It was a glorious success. Would that we might always be so in step, eh? Oye, mucho lobo por aquí, ¿no? I do so enjoy the smell of the forest. Stay watchful. Eso es un There's no telling what might be lurking señor amongst the ogro trees. allí arriba esperándolo. Campero. ¿Sales para abajo que lo acabo de coger? Is as you say. Times must be tedious if you've resorted to challenging beasts to bouts. You ought not to be so careless. ¿Cómo lo acabo de hacer? Me matan un montón la mano. This brute has blood temper. I cannot believe they're arranged to our advantage.
¡Hostia! are growing sluggish. We must not give them a chance to recover. I shall lead the charge. Estoy en plan de tu culo, que me habían tirado. Yo no tengo la culpa. Además de tener tremendo culo. Mira. Hecho a imagen y semejanza mío. Yon chest is in a place not easily accessed. I can divine no way to reach it. ¿Eso dónde está el cofre? Pues si acabo está ahí arriba, tío, que me ha mandado luego a por culo. Te escucha más al juego que a ti. Vamos. El micro no lo puedo subir más. Ni acercármelo más, pero... Lo que puedo hacer es bajar el juego. Y aprovecha para comer yogur. Bueno, el cofre. Ah, qué puto. ¡Oh! Parkour. Pues bien, esta mañana me terminé la misión del elfo, la que no pude hacer ayer. Porque tenía que ir con el arco. Y ahora me lo he vuelto a encontrar y me ha dicho que la acompañe a la prueba de arquería. Creo que me va a llevar a la ciudad de los elfos. Está fuerte. I hope you weren't expecting mercy. El niño del yogur, ¿cómo sabe? Mínimo 2 al día, uno de limón y uno de Just stracciatella. yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Look there. I espy another statue. Why that's don't we subtle, go isn't it? take a look? Ya iré. A no le pagar sueldo por hacer directo. Ojalá, vamos. ¿Te imaginas estar a sueldo de Danone? ¿Te imaginas ser la cara de Danone? Estaría yo haciendo streaming por los cojones, vamos. ¿Quiere que le haga promoción a Danone? Mira. Ah, no. No se puede. Siento, no cobro. ¿Dónde va el elfo? Y yo en tu puta casa no podía estar en otro lado. Tenía que echar la copa a los árboles. Verdad, yo tuve el yogur delante de la cámara un rato. Puente del senador. El John Senador. Yogur y rock and tasty. Pero eso no es todo. Hoy además tengo, en esta taza de aquí, en esta taza tengo piña colada casera. Sin alcohol. Que me hizo mi señora esposa.
Hemos llegado. Fear not. I'll think of something. Ah, que me has traído sin preguntar. Alacar ilmen elote falomentaren nun fir nandeu in morteren ecialis. Nun fir ananduin. Fanamon ¿En serio eres alérgica a la piña? Me mato, vamos. Realmente, no puedo. Isilrod vane nun lia ¿Qué hago yo sin comer pizza con piña? Oye, ¿algún traductor de catalán que me traduzca lo de la pantalla? Alacar ilm fionoaro osto urane. Some of us fail to grasp, but Están hablando en catalán los chavales aquí, los elfos. Ah, forgive me. You do not speak from this moment forth. So now, Vamos. the place the trial should be held. Tampoco puedes ver zumo de piña, efectivamente. Catalán de Jade. El colectivo LGBT. Lleida, Gerona, Barcelona y Tarragona. Hemos llegado a Ciudad Elfo. Hemos llegado a Villarracín. Look, master, a Probé treasure la piña una chest. vez, me gustó y luego se me hinchó la lengua. Esta es mi relación con la piña, joder. No hay algo que te puedas pinchar. The trial of archery shall be held here. I bid you wait just a moment while I prepare my entry. Hay gente alérgica al agua. Joder, no durarán mucho, ¿no? Están alérgicas por poco tiempo. But I've just noticed. Where are all the custodians? ¿Dónde están todos los They custodios? never leave their posts. Nenwen mor Iwanon. Alcarwa fir nun eldaya menelume sur Karilm. Martir fa nun fionor. Minas vena eralote. Los asistentes a cualquier salón manga. El segundo yogur, el de stracciatella, pero este no es de Danone, este es del campo. Lo peor es que creo que sí pueden usar desodorante los otakus, ¿eh? Lo que pasa es que es como intentar apagar un incendio meando, ¿sabes? Mi hija, no sé qué, ha sido secuestrada por un ogro. Los que ustedes llevan en su ayuda, pero si le acabo de cargar uno, ¿no? fir nun eldaya menelume sur Karilm. Kiriando anmindor hiroth. Bueno, habrá que salvar a la hija elfa. Darren? I cannot stand idly by while my sister is in peril. My friend, if e'er I Ah, que es have tu need to call hermana, upon your que aid, tú eres it is el now. príncipe. I beg of you to join me in my sister's rescue. There is no time. Make haste. La guarida del ogro Her mucho life más, pero dan hangs in prisa. Supongo. Hermano, ¿me podéis mandar más a tomar por el... Dirígete a la cámara ancestral. Que os ha colado un ogro en la cámara ancestral. Oye, que aquí hay tienda. The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Y un cofre. You have my admiration.
I doubt O even de my own oro. master has obtained an article so rare. La rama. At arume fa in iterond, etel. Estatua en élfico, tío, todo porque el otro no viene. Hostia, estas tan guapas que flipas, ¿eh? Uy, si le pudiera poner una de estas al gato con botas sería la caña. Estas son las botas del gato con botas. Pero no lo puedo poner con su clase, tío. Y estas molan que flipas y me hacen tremendo Q también, ¿eh? Vale, esto. Pensaba que este gorro iba a ser un gato con botas, pero no. Qué cosas guapas, pasa que son caros de cojones. ¿Puede venir mi hombre a traducirme? No hablo catalán, señor. Buen día. ¿Qué sé? Buena tarde. Abundancia. Nandeo in mort. A ver. Por no está tarde. Estaba que estaba mal. Quita la gafa porque me están. Tis rather valuable, this. A fitting Encontré un escarabajo. Para arriba. reward for a rigorous search. ¿Me mato? Pues sí, va. Ay, 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 ay. Calculado. ¡Otro! Tío. A fuego, ¿eh? Vente, vente, vente. Dame el escarabajo. El gato con... Dame ese escarabajo. Dámelo. Dámelo. Melón. El micro. You're here, and not a moment too soon. We must find my sister and save her from the ogre's clutches. Veninume, mormartir tel adaka kiriandio. Tayel ni sil arin fel. Nun morivin wi alcarwa menelume. Lis anandor luten. Nando infa echialis, pelinolwende, sinde, soron, aiele alvekil. Moriven fendernar itarondo vani. Falis tu liaf numin.
Bueno, ustedes no mandáis en mí, así que eso toma. It is our first time setting foot in this place, but I Ay, trust me acuerdo we'll de hecho de un muddle tráiler, through. me parece. Adventure awaits. Choppers! Seems there's no escaping Creo que them. si tardabas demasiado en hacer esta misión, el ogro se comía a la chavala. Que la encontrabas muerta. It's a pleasure to serve you, Master. I can scarcely see a thing in the smoke. Vamos a cogerte. ¡Eh! I'll turn you into a pincushion. Curative magics are at your disposal. Wait right there. Joder, son un montón. Over so soon. Why, we seem to have come. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Ajá. Las espadas de fuego molan tela, son la polla. Mira, mira. ¡Bang! Feeling about this one. Me sale como si hubiera algo aquí, pero encima. Me sale como si hubiera un camino por ahí. Sí, puedes cambiar de clase cuando quieras. Yo tengo ladrón. ¿Es el iconito ese lo del nombre? Esa es la clase. Este es arquero, por ejemplo. El azul este es mago y aquel es luchador. 4 o 5 clases. Hay 10 en este juego. Te dan 4 básicas y el resto las tienes que ir desbloqueando, haciendo misiones. Yo he desbloqueado 2. El guerrero, que es con una espada grande, y el hechicero. Perro. Llevando perro. Y cada clase pues tiene su arma específica y sus habilidades. Y su ropita. Ah, vale. Pobre Perry, pobre yo. Me quieren matar. Todo esto es defensa We propia. shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. Además, yo soy de gato. Y arcamperillo este. You have my protection. Coño, una arpía de la porta. That looks promising. Abajo contigo. Any ideas as to how we might reach it? Sí, porque hay un NPC, que es este, que es el de la misión que nos está acompañando. Porque estamos ayudando a la hermana.
Que la ha secuestrado un hombre. A battle avoided is a battle won, I ¡Cofre! suppose. Let us defer to the Arisen's judgment. Botas altas. Me puedo quitar las bragas. Son mejores. Bueno, relativamente. Pero sí. ¡Ah, que son otras bragas! En fin. Bueno, pero tapan más. Estas son bragas cristianas. Choppers, master! Adiós. Masterfully done. I just think what we could achieve if we honed our talents further. ¡Oh! I know just the person we need and where we must go to. Ponme el escudo. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Gato con bota. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battles. Where to next, Arisen? I'm not Would you mind coming over here? Oh, vale. Aprovecha el bug. Anillo de percipiente. Aumenta la magia. ¿Dónde? Joder, si esto es un madre Naught feels fucking quite laberinto. so wasteful as coming upon a fine piece of equipment after purchasing the very same item in a shop. Ah, yes. That sounds familiar. Vale, hecho. Estas son más, creo yo, ¿no? Son más chapadas, son bragas cristianas. There are useful ingredients to be gathered here, Olwood. These obstacles shan't get the better of us. There must be a way to remove it. Mira, que hay un camino. I can attack at a moment's notice, Master. Shall I assist? I can attack Ese at a bordillo será moment's notice, suficiente. Master. Shall I Yes. assist? If you need that destroyed, I'm Mira your que- pawn. Shall I assist? Vale, no me mata. Look here. Ah, pero eso es para salir. Is it safe, I wonder? Vale, no Pray, keep your quiero wits salir. about you. We needn't go barging in. Arbahat, preserve me. Momento yogur. Tis e'en more nightmarish a sight than I had feared. My father battles the ogre while my sister is clutched, but there is still hope, if I act quickly. Listen well, friend. The moment the ogre relinquishes my sister, I have ne'er attempted to strike a target so distant before. Yet, for the sake of my sister, my... Oye, ¿y no es más fácil matar al ogro directamente? Pray, keep Darren out of harm's... Quickly, Master. We must carry Miss Darren to safety. That was rather more difficult than I anticipated. Our foe stumbles. Just one more push ought to bring it Vale, down. quédate aquí. I shall lead the charge. Go on, I'll launch you into the sky.
No, 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 que nos ignora, que nos ignora. Focus your strength, Arisen. I did it, Arisen! I'm a horrible creature! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Master, we ought to quit the field ere the option is taken from us. Our spirits run out, we're done for. Easy. Vamos a comer. Abrigo eminente. Es para magos. Eminentemente. Frey, follow me. ¿Algo más? Bueno, yo voy a dejar a la chavala por aquí. Come. Pray, keep Darren out of harm's way. We must make our escape, and quickly. I can't wait to find out what's inside. Ah, está aquí, coño. Hold a moment. What's this? ¿Esto qué? A way out. Let us make haste. Oh, my heart. There can be no gladder tidings in all the world. None of this would have been possible if you had not. You are my sister's savior. I am for heir. Eteler, le affermor eldalia eralot. Finlenar. Karilm ilmen arkael. Silfa nambawe nun kala. Kemenindor kanian irils aldekar. Fionar elwe arfarne nenwe. Eteler, le affermor eldalia eralot. Ondovana alvekil lungtena peli telume. Ane martir. Tindume ingarina fa alme al nenwen mor aiwanon artahir kurir kiriando anmindor hiroth artahir kurir morf vanalin hiror soron sorne an famelto nun kasinke telpe nun finaler lera nefir heranon Finlenar. Sí, pero me habláis en mi puto idioma. Gratitude to you knows no bounds, friend. 'Twas your kindness that altered my plight, as much as not only are you my sister's savior, but, by the by, if you are as passionate about mastery of the bow as I am... Kalael alame kari aidalia anandor nun lintan heror anne oya fermor anendune fal palan hiarmenran lis fa arnefane elorato ala nun mor ap laikasar an ils nefanamo lis kiriandio mo iavstir lalasta nun falesmir magananon. Y está el transportador. Hostia, eso es la caña.
Voy a plantar uno en la zona de los elfos. This is generally used as a material. Different combinations of materials result Vale, vamos a in volver hasta el B. different creations. No sin antes poner el cristal, no se me vaya a olvidar. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. I'll harvest what I can, should it please you. Por tanto. Por aquí se sube. Oh, what luck! 'Tis a chest! Let us hope your curiosity Toma. will be rewarded. Piedra transportadora. Voy a pasar al combate, voy directo a... The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. They're the phantoms, Master! Aquí, pasen. Esto es casa. ¿Y tú? Coño, una posada. ¿Tú me hablas en mi idioma? Elelote osto silfa malantha alecano mine in fair avehun. 3000 pavos, supongo que habrá que pagar. How I've longed... Bien. Vamos a ir de una vez a... Aquí. Parece una ciudad. Fuerte. Vale. Pues vamos para allá. This isn't much to go on. Hail, friend. I've an eye for people, and my instincts tell me you're... Okay. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week with no one... Fear not. I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother. I'd be much obliged if you'd simply consider my home. Sound appealing? Then come on by and... Ha regalado una casa. Reúnete con Mildred en su casa. Es que yo quería hacer historias principales, pero si nos ponemos así.
¿Por qué no? Mildred. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. We have reached our destination. Tú no eres Mildred. Ah, You've come. So, what say you? Would you care to live? Many thanks, friend. I knew I could count. We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make Ocupa good la use of vivienda it while we durante una can. semana. I knew it to be so. Puedo dormir gratis. Los detalles del suelo del edificio. ¿A que sí? No, este juego está muy currado. Increíble. There are worse things than turning in early. I must. Pues nada, dormí una semanita hasta que vuelva la cámara. ¿Cómo se nota que es Semana Santa? A good sleep does what? Estamos aquí de vacaciones, todo el día durmiendo. Proper rest is an important duty in its own right. Por cierto, se me ve muy oscuro, ¿no? No sé por qué. Suele hacer juegos así de chulos. Últimamente están... que no veas, ¿eh? Caco está que se sale. Voy a probar. Se oscurece solo, no sé por qué. No sé por qué. Soy un personaje de DLC. I have no issue falling asleep. Un aro de luz. El problema es dónde lo meto. Porque no te creas que no lo he pensado. José creo que tiene uno. Y a él se le ve de cara. Qué ruidosas mis... Sí, sí. How I've longed. Getting proper rest is an important. Yo no sé cuántas noches llevo dormida ya, ¿eh? Pero la Mildred ya puede ir apareciendo. How I've longed. Ya tengo. La semana de viaje de Mildred ha terminado. Hola. Good tidings, friend. As for me, I made the most of my week-long sojourn. You see, I grew so fond of the destination, and that's when I thought, mayhap I can't just give it to you, mind. I've my relocate. Well, friend, what say you? 20k por una casa. $20k por una casa, ¿eh? En pleno centro turístico. Much obliged, friend. I hope you're as pleased with our... Suppose I'd best be off. Una casa con estos precios. I hope you'll be happy here, friend. Farewell. ¡Ah! ¿Cómo saben?
Y lo que me voy a ahorrar en dormir, ¿qué? Has comprado la vivienda. Pues como se nota que es un juego de fantasía. La verdad. Súper útil. Te voy para allá, no sé si voy a darme una. Shall we hunt a few monsters to start the day off? Off we go then. Ready to forge on? The sight of yon ox cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? Vamos por Walking fin everywhere a la is certainly principal. tiring. Después de casi 3 horas. ¡Cofrecillo! Chest be hiding. I must know. Not all chests contain treasure, you know. Puedo ir recto por ahí. Supongo. ¿O no? Ah, va a quedar. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. ¿En serio? Eso... ¡Ah! Pensaba que no me hundía. Uy, mira. Must finding these be so difficult? A Nice. splendid Tengo que coger el puente así. discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Oh, Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well, well, that's quite a discovery. otra vez.
Mercader. Well met. Looking to make a purchase? Voy a pasarlo. Hope to see you again. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. I wish I knew your restraint, Arisen. Sí, creo que vamos a matarlo. ¡Oh, coño! Un campero. Vamos allá. Otro nivel. ¿Por dónde se? Look there. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. No. A la principal. Me la marco y a la principal. Que si no hago nada. I've got a good feeling about this one. Yes. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? A statue. I cannot help. Protect the shipment! Steel yourselves! Cut the fiends down! Don't let them touch the shipment! How did this happen? You must defend the cargo! Y queda.
done, then. I thank you for coming to our aid. That was a tight... And what luck! Marius! Vamos a ver. All to bring word of this to Captain Brandt. We've arrived well enough. Where to next? I'll not stand leave before you earn my spite. The one we seek isn't here. Perchance we've come at the wrong time. This is the wrong time of day for what we have in mind. Best we set out again later. Vale, No, misiones, misiones. It's been some time since we last saw the young man who coveted that ornate box. May Mira, we want to seek him out? We meet again. Would you care to stay and talk a moment? I'm glad. Sit. I'm rather fond of this place. I ne'er imagined a city could be like this. And how could I have? In all my life, I've hardly left the palace. My mother is quite... Oft did I long for a taste of normal life. Even aught as simple as going shopping for myself. My mother has always procured the things I covet for me, so to pick out an item and obtain it with my own hands held a certain appeal. Of course, in the end, you were the one who made the purchase. That's all right. I know you meant well. Besides, I wanted to give you something in return. My apologies, friend, but I'd best be going. Thank you for indulging me. I do hope we'll see each other and... Uh-huh. There's something written here. Shall we take a closer look? Vamos para casa, dejamos el almacén, descansamos hasta la noche. Ya verás. Al de la... There are worse things that... ¿Cuántas horas tiene el juego de jugabilidad? Entre 30 y 40, 40 y algo, según la gente. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Depende de lo a saco que vaya. Yo quería ir... La de la... Pero es que perdón la ciudad. Anda. Ah, vale, no, que esto... Debería estar aquí, o se le ha caído. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Have you found any of the items we discussed, perchance?
Uf. ¿Qué me quito? Una rodilla aquí en medio. Con mucho. Pero no como para que se te haga largo. Como el Valhalla, por ejemplo. ¿Qué me quito por ejecutor? Creo que es esto. Always a pleasure. Vamos a la posada. O no es la posada. Fancy a look at my wares? Ah, vale, que no lo tengo. Now to report to Captain Brant. Methinks I know where to find the person you're looking for. Here we are. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Pero antes voy al baño. Oh. Los auriculares. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from danger. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And ere it slips my mind. Excellent work, Master. We have fulfilled our duty to satisfaction. Indeed. You've culled more. Your fair share of monsters. I expect tales of your valor will soon be told in taverns. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true Arisen. You will need to infiltrate the palace to gather evidence of Disa's misdeeds. I have attempted to do the same through my own channels afore now. Would that I could undertake the task myself, but my station prohibits. What say you?
Your Majesty. I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray. There is much we ought to tend to. Of all those who serve the Queen Regent, there is but one who I have no doubt. I refer to Waldar, a magistrate. Many a time has Disa demanded Waldar amend the Code of Vermont to her own benefit, and many a time has the magistrate refused her, for he is loyal to none but the spirit of the law. Our laws dictate that Your Majesty is our rightful ruler. Thus, as the staunchest supporter of the law known to the palace, what say you? Might you be willing to aid me in arranging? I've prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy. Should you be discovered, there is much we ought to tend to. If for some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds, but as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his the false sovereign's identity is still beyond our ken. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings, what say you, Your Majesty? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them eased. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an here. This should suffice. Take care, Your Majesty. The masquerades being as they are, you will require. Much is made of appearances at such gatherings. There is much we ought to tend to, if we are while examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds. For some time now, it seems, she has been diverting of what's more. This inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared. This cannot be mere happenstance. I can only conclude, yet 'tis strange. For sweet crown flowers only, I dare say, 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge is a frail hope to be certain. I am glad to hear it. Pues tenemos un montón de misión. Pero creo que I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell is, there's been a shift in the chain of command. How I've... Así que nada, gente. Nos vemos mañana, probablemente. Hasta luego.